Hello everyone, this is another episode of English Chit Chat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอังมอ Hi, it's Monday, back at it again, and I'm here again every single week, every single Monday.And for every episode of English Chit Chat, you know the drill. You and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English. Because I myself always make some mistakes. So English Chit Chat is number one for me to get over my fear of making mistakes, which I'm still scared.But I'm gonna make it anyway. And number two, hopefully it can help inspire you to get over your fear as well. And to see that we can talk, we can communicate, and we can understand each other just fine. Are you ready for today's discussion, ladies and gentlemen? สวัสดีครับ Hi คุณ floppy disk คุณกัปตันนะคะคุณพิญญพัฒน์นะคะพิญญพัฒน์ใช่ไหมคุณสสิการฮัลโหลคุณศิรดาใช่ไหมเอ่ยHi พี่คณะคุณพรใช่ไหมคะคุณพรOkay, I'm excited to talk about this today. First of all, I was thinking really hard about what to talk about today because I want to talk about something that is relatable to you. อยากคุยเรื่องที่ทุกคนอยากคุยด้วยแหละประเด็น So I think I asked you on Instagram, which I got some interesting suggestions, and also I asked you guys on Facebook as well.นะเพิ่งโพสต์ไปตอนประมาณทุ่มนึงเนาะ I think so yeah probably around like 7 p.m. asking you what we should talk about today because I need your opinion. I want this to be a conversation between us. So today I already came up with a topic. วันนี้นะก็ไปอ่านเจอแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยเรื่องนี้น่าสนใจก็เอามาคุยแล้วนะคะแต่ว่า if you have any suggestions, whether you're watching this from YouTube or Facebook, if you have suggestions, please check out our Instagram or Facebook page and write down what you want us to talk about in the next episode of English Chit Chat. Okay? Because I want to hear from you. All right. Oh, มากันแล้วทุกคน Wow. Good evening.Oh, is this like a new profile picture? Okay, คุณบุญโฮมคุณ AYN hello คุณ Lex คุณมะเหมียวใช่ไหมคะ Wow, you're so beautiful. คุณมิลลาวัน hello คุณแบงค์นะคะคุณชัยยรัตน์เหรอคะOkay.Great to see you all. How are you today? เป็นเหมือน mandatory question. How are you today? How are you today? Good. So. Tired. Not bad. Or wonderful, amazing. Let me know. How are you today? And that's the question for me. How are you doing? I'm doing, not bad. Yeah. I've been feeling really grateful about my work, my family, and everything, and my team, every opportunity. So yeah, it's been a great day, great week. So yeah, not bad. Good. What about you? You look great today. Wow. I don't look great on other days. Just kidding. Thank you. I can't just take compliment, can I? Okay. I'm a fan of you. I am Groot. Oh, I am Groot. Okay. Hi, long time no see. I mean, we haven't been missing your live so long.
Oh, I mean you, for you, right? But I'm here every week. You should come. Okay. All right. Amazing to see all these comments from you guys. Once again, if you have any suggestion or recommendation of what we should do for English Chit Chat, other episodes, future episodes of English Chit Chat, มาใน IG ก็ได้นะคะ หรือว่าจะมาในนี้ก็ได้ คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้เนาะ I just posted like 2 hours ago. Yeah, just let me know. มีคนบอกว่า I think we have some very interesting comments. We have a lot of interesting comments, interesting suggestions, which I would definitely take a look at that. มีเรื่องหลงรักฮักแต่ไม่กล้าบอกเขาโอ้เราให้เราเป็นคนพูดเหรอเราก็ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยนะ anything else how to move on wow I'm not sure is this like English teaching platform I don't know it anymore yeah and accent right things about accent about linking sounds about COVID about pandemic so definitely we should talk more about that now ladies and gentlemen what we're going to talk about today I think it's going to be quite interesting มีใครเป็นแบบนี้ไหมคะถ้ามีใครเดี๋ยวเราจะได้คุยกัน there's this thing in English there is this term I don't know if you have heard it or not การที่แบบถ้าภาษาไทยนะมันคือการเป็นคนแบบอะไรก็ได้แบบเอาเลยค่ะตามคุณเลยค่ะหรือแบบอยากให้คนอื่นพอใจอยากให้คนอื่นชอบเรากลัวคนไม่ชอบกลัวคนไม่พอใจไม่กล้าที่จะแบบมีความขัดแย้งกับคน something like that that's me so today we are going to talk about what's called in English it's called people pleaser people pleasers อาจจะมี s ก็ได้ถ้าหลายคนนะคะ people pleaser now can you guess what it means not can you guess do you know what it means people pleaser or to be to people please I think to people please or to become or to be a people pleaser do you know what it is ลองพิมพ์มาไม่มีผิดไม่มีถูกลองพิมพ์มาได้เลยแล้วเดี๋ยวนะเฉลยมีคนบอกว่าคุณหยกใช่ไหมคะคุณหยกใช่ไหม That's me too I know so are you okay that's just we are friends we are friends คุณซินีบอกว่า I was but not today wow we're gonna talk all about that now people pleaser is a term in English มันเป็นคำในภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าในภาษาไทยเนี่ยอาจจะแปลได้หลายอย่างนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นคนอะไรก็ได้เป็นคนที่ตามใจคนอื่นเป็นคนที่กลัวคนอื่นเกลียดหรือเป็นคนที่อยากให้คนอื่นพอใจอยากให้คนอื่นชอบอะไร something like that so by definition and this we gonna look at the definition from Cambridge Dictionary อันนี้เป็นคำอธิบายจากCambridge Dictionary นะคะเขาบอกว่าpeople pleaser is someone who cares a lot about whether other people like them and always wants others to approve of their actions yeah so it's always that if you are a people pleaser but I mean there's levels right it's all about levels some people are less some people are more some people are like moderate some people are like extreme people pleasing so but generally you care a lot about what people think of you whether they like you or not and whether if you do this they will still like you or they won't like you anymore another definition is from WebMD yeah it talks about a people pleaser as someone everyone considers helpful and kind yeah so usually you're like this person is so nice so kind so helpful right so when you need help with a project or someone to help you study for an exam they are more than willing to step up however I forgot the rest of however they are constantly making themselves available to other people and it can take emotional toll so you may find if you're a people pleaser you may find that you neglect your own needs because you fear disappointing others when they ask for your help
Yeah. So sometimes you are going to be so nice to other people. You're gonna all like, let me help you. Or you're gonna say all the good things about them to them. But for you, you kind of like ignore your own needs, your own emotions, your wants somehow because you wanna like, let's say ไปร้านอาหาร let's say you go to a restaurant. I'm not sure if you're like me, but I will be like, yeah, you order, like I can eat anything, which is usually I'm really easy with food. I just can eat anything. ก็คือแบบกินง่ายมาก. But there's sometimes there's gonna be something that I want to eat, but I don't want to tell other people that I want to eat this because I feel like, they're gonna think that I'm picky with food and they probably want to order what they want to eat, so my needs come second. ใครเป็นแบบนี้บ้าง Are you a people pleaser? If yes, can you type yes I am so I can see the proportion? If you are a people pleaser, please type yes I am down below. If no I'm not. Yeah. If you are not a people pleaser, do you know anyone who is a people pleaser? If you do, please type yes I do, yes I know. Yeah. Okay. If you are the people pleaser, type yes I am. ฉันเป็นใช่ฉันเป็น If you are not a people pleaser, but you know someone who is just like this, who is definitely a people pleaser, type yes I know, so that I know who is who. Yes I am or yes I know. Yes I am, yes I am. That's me. Yes man. Yes man. Kaptan is a yes man. Okay. Yes, I am a people pleaser. Oh, okay. Interesting. Yeah, I am. With a laughing face because you know truly that you are a people pleaser. No, I'm not. That's good. Yes, I am. Yeah. Yes, I am. Pilek, yes, I am. Sometimes, yes, I am. Sometimes I am. Sometimes I'm not. And yes, I am. And yes, I do. Okay. I'm an easygoing person, but I'm not a people pleaser. That's good one. So I mean, I'm fine with a lot of things, right? But I know my needs and I'm willing to say what I want or say what I need, right? Half. Okay. Interesting. Yes, I do. Yes, I am. ส่งมาได้เลยนะคะ If you are a people pleaser, yes, I am. If you are not a people pleaser, but you know someone who is a people pleaser, yes, I know. Yeah. Or yes, I do. Yeah. Okay. Now, what we're going to do together today is to kind of like observe yourself. ตรวจสอบตัวเอง Are you really a people pleaser? Because somebody like, I'm not sure, not that much, but you know, it's kind of like, So let's see together. I was like, yeah, maybe. But then when I was reading the signs, I was like, I'm definitely one. So these are the 5 signs. You are a people pleaser, which is me. 5 signs you are a people pleaser. Yeah. So we're going to read this article together. And this article is from WebMD, yeah, which is like about like health and mental health and stuff. What is a people pleaser? Yeah. So what are the signs of a people pleaser? Yeah. If you have a yes, please type yes, 1. Okay. 1 yes. ถ้าสมมติว่าเราเป็นแบบนี้เลยลองพิมพ์เข้ามาดูนะอยากรู้ว่ามีใครเป็นบ้าง เป็นเหมือนน้าบ้างหาพวก type number 1 and then yes. Okay. So the first thing is you agree with whoever is in front of you. 80% of the time, 90% of the time, 50% of the time,
agreeing with agreeing with whoever is in front of you. So let's say that if you're in a conversation, you are more likely to be like, yeah, right, I know, I agree, like 100%. You are less likely to be like, no, I don't think so, I can't agree to that, I have to disagree to that, no, you are wrong. It's very less likely that you're going to be that, right? So many of us learn how to politely listen to others as part of our social skills. ก็คือส่วนใหญ่มันก็ social skill เราก็ควรที่จะรับฟังถูกแล้ว but that can veer into people-pleasing behavior if you constantly agree with people because you want to earn their admiration and not because you believe what you're saying, what you're saying. So the thing is, people-pleaser are different with being polite in the way that, let's say that you don't agree with whatever this person said. Instead of saying, well, that's a good point, but you know, if you look at from another angle, something like that, instead of saying you think it's right, you are going to like go with the flow and you're like, yeah, right. Yes or no. If yes, type number 1 and then yes. If no, type number 1 and then no, so that I know how many people. Yes, sometimes 50-50. Yes, raise a hand. It really depends. Yeah. Depends on a situation and depends on the topic as well, right? No, I'm not. That's good. Number 1, nope. Okay. Sometimes. People say sometimes. That's good. Okay, so that's sign number 1. Sign number 2. Again, if yes, type 2, yes. If no, type 2, no. Yeah. Apologizing for things that aren't your fault. Wow. So people pleasers often make themselves responsible for the emotional responses of others. I don't know about you guys, but for me, if that person kind of feel bad, I'm willing, even though I think I don't think I'm wrong, or I don't think I did anything wrong, I'm more than willing to say sorry. And I say sorry like way too many times. Usually like, I don't know. Yeah, I just say like, oh, sorry. Like, I don't know. Yeah, I don't have a hard time saying I'm sorry. And when somebody might feel uncomfortable or whatever, that I feel like, oh, I should be saying sorry, I would just say sorry right out, which is kind of not always a good thing. If someone feels bad, you may blame yourself or fear that the person thinks you are the problem. It's good to say you're sorry if you have hurt someone, but there may be a deeper issue if you are frequently apologizing for things you have no control over. Let's say that there's something like that it's not really your fault, but it's become a habit of saying sorry. Then that cannot always be good, right? So 2 yes or 2 no? 2 yes or 2 no? Yes or no? Yep. Actually, no, that's good. Yes. High five. Sometimes. Okay. Number 2, sometimes. Number 2, yes. Okay. All right. Interesting. Now we have a roughly equal. Okay. Number 3 is not being able to say no. Oh, that's my biggest weakness. Yeah. So not being able to say no, and I have learned. The thing is, I'm not the biggest. I was the biggest people pleaser. But the thing is, when we're gonna talk about that too. Now I've learned to kind of like improve myself on that, and I learn now. But for many of us, and also myself back then, it's so difficult to tell others no when they ask you for something, or you may be if you find it
hard to say no like directly, not finding the excuse to say no, but to say no directly, you could be a people pleaser. So many people pleasers prefer making up excuses later to get out of the commitment instead of saying no from the start. Yeah. If you do follow through, you can regret not having the strength to stand up for yourself. Let's say someone asks you to join an event or a party. You might be scared to say no right away. So you'll be like, okay, I'll go, right? And later on, you might just say, I'm so sorry. Like there's something that came up. So then I have to blah, blah, blah. My car broke down. I got sick, my dog is sick, or whatever. You just come up with excuse later because you don't want to do it, but you don't say no from the very start. Number 3, yes or no. 3 yes or 3 no. Let me know. Let me know. 3 yes, 3 no. 3 yes. Okay. Oh God, definitely yes. Okay. All right, we are friends. When we are friends. 3 no. I can say no, that's good. I think as we kind of grow, like, when I was younger, then I feel compelled to say yes to everything. But as I kind of have to learn to, manage things and work, then I have to say no. Yes. It wasn't easy to start saying no, but as I learn, it's also a skill, I think, skill to say no. Number 4, sign number 4, changing your personality depending on who's around you. I'm the best. So yes, changing your personality depending on who's around you. So it states that people pleasers tend to shift their behavior and attitude to match that of the person or group. That can lead to you acting in ways that are out of your character or participating in actions you disagree with just to fit in socially. People pleasers tend to do anything possible to avoid conflict. You're going to do anything that's like, let's just do it in order to not get into conflict, even if it means turning into an entirely different person. For me, I would say 70% back then. Now, 50% or so. But I would say that there are, based on roles as well. Yeah, based on roles as well for me. So I feel like if I'm in this role, I'm in this situation or context with this group of people, I need to be more assertive, confident, super energetic. And if I'm alone, then I'm completely different person. I'm gonna be like this, like hibernating all the time. What about you? Number 4, yes, or number 4, no? 4 yes, 4 no. 4 yes, no, yes, yes sometimes, yup, definitely you again. That's yes. Oh my God. Oh, sure. Okay, yes. 3, Everly said 3 yes, but it shows in my face. Okay. So people know. 4 yes, yes. Okay, interesting. All right. Now, sign number 5 is your worth. Now, this is tricky. Your worth depends on how others see you. Your confidence, your self-esteem, your worth, your value depends on how others see you. You feel like you need validation from others to feel good about yourself. I think everyone to a certain degree ทุกคนน่าจะเป็นนะจริงๆนะว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะต้องการ external validation อันนี้เป็นคำที่โคตรเท่เลยอะ validation valid เนาะ when you're valid means you are good enough, you are right, you are up to scratch, you are
at a certain standard or you are approved by others. So I think people, almost everyone, we need some kind of external validation. บางทีเราก็รู้สึกเหมือนแบบคนเขาจะมองว่าเราแบบอย่างนี้หรือเปล่าหรือแบบคนเขาแบบไม่เห็นด้วยกับเราไม่ทำดีกว่า or something like that kind of like you need some outside validation for people to tell you that you can do something or that you are good for something or that you have certain abilities to be able to feel like, oh, okay, I can do this. It's not internal, right? มันไม่ได้มาจากความมั่นใจของตัวเอง It doesn't come from your self-confidence. It comes from people's validation of you, right? So yeah, number 5 is that they can go to extremes to earn words of praise from others. The confidence of a people pleaser rise and falls based on how others perceive them. Yeah. So when people say good thing about you, you did well, you start to feel like, oh, I'm really good. But if people are like, yeah, okay, like not bad, or like, I don't know, maybe it's not that good, then your confidence level like sink. It's like, boom, I'm no longer good anymore, even though yesterday I was good because someone praised me, but today someone criticized me, so I'm woo. So that's also a characteristic of a people pleaser. Number 5, yes or no. 5 yes or 5 no. Yes or no. 5 nope. Yes. 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 Okay. For the article that we have talked about today, adminครับI think I read how many articles? I've read about 4 articles. adminครับเราจะมี article ทั้งหมด4 อันเนาะสำหรับใครที่อยากอ่านนะคะจะได้ไปอ่านตามฝากแปะลิงก์ทั้ง4 article เลย for those who want to do more reading สำหรับใครที่สนใจเรื่องนี้นะว่าสนุกดี I like it. I love psychology, so that's why you probably hear me talk a lot about psychology. Yeah. Now the most important part, maybe it's a yes, maybe it's a no. Yeah. So the first thing is agreeing with whatever the person in front of you was saying, apologizing for things even though it's not your fault. Number 3 is not being able, or it's hard for you to say no to people. Number 4 is changing your personality depending on who you're with. And number 5 is your worth. You feel like your worth depends on how others see you. Now, the important part, do you want to know how to make space for yourself? So it's not really good, right, to do that, because a lot of time it can hurt you. It can really play with your self-confidence. Sometimes you might feel like, oh, today I'm confident, but let's say somebody is not saying good thing about you today, you don't feel so confident anymore. So you lack of self-care, you build up resentment, you cannot fully enjoy yourself because it's always depend on other people, right? So what can we do to make space for yourself? And this is again from WebMD นะคะ So what it says is, number 1, take a step back and look at where you're spending most of your time and energy. Keep track of how often you say yes when someone asks you for something. Think about how you feel in those moments, taking stock of the times you're unable to say a firm no. กี่ครั้งแล้วนะที่เราไม่อยากทำหรอกเราไม่โอเคหรอกแต่เราไม่ยอมพูด no ลองนับดูนะคะ It can help you recognize those situations in the future and give a different response. So the more you are aware that, oh, I should have said no to this, or I shouldn't have said yes to this, oh, I shouldn't say I agreed to the idea. The more you kind of keep track on that, the more you're aware, and the more you're aware, next time you would be more ready to say no to something. Yeah. The second thing is to look for patterns in your people pleaser behavior. Yeah. There may be people that you feel more of a compulsion to try and satisfy. Maybe your boss, maybe your parents, maybe your partner, girlfriend, boyfriend,
friends. Your actions may be a way to recover from the hurt they caused you in the past. Yeah. So look for patterns. With who am I trying to people please? In what ways am I trying to people please? Right? And why am I people pleasing? Right? Why am I trying to please them too much? Right? Last but not least is to start recognizing your limits and placing boundaries. เขาเรียกอะไรอะขีดเส้นให้ตัวเองสร้างขอบเขตให้ตัวเอง placing boundaries around how you spend your time. Think about how much bandwidth you really have before making commitments. Try to expend your energy only on those things that align with your values and make you feel good. So of course you have to know what makes you feel good first and try to set the draw the line draw a line แค่ไหนที่เราโอเคแค่ไหนที่เรารับได้แล้วคนอื่นได้ประโยชน์จากเราด้วยแต่ว่าไม่เกินไม่กินความแบบไอ้นี่ไม่ลำบากตัวเองมากจนเกินไปไม่ทำร้ายไม่ทำให้รู้สึกว่าโอ๊ยทำไมรู้ว่าเราไปนี่ด้วยเกินไป I did that yeah so these are the tips and tricks once again if you want to แอดมินค่ะช่วยส่งทีเดียว4ลิงก์ได้ไหมอ่ะส่งทีเดียว4ลิงก์ได้ไหมเขาจะได้ก๊อปไปเลยทีเดียวมี I think Healthline Science of People Psychology Today and WebMD yeah ส่งทีเดียวกันเลยได้ไหมคะ okay all right now it's discussion time let's talk ladies and gentlemen how can one if you are a people pleaser and you're trying to like not be one what do you do to stop being a people pleaser if you are not a people pleaser and you want to give advice to people who are having this people pleasing behavior what would be your advice so that we can be less people pleasing and be more aware of what you want what you need say what's on your mind and yeah be you yeah still be you but doesn't have to go above and beyond to try to please other people so that you get the validation okay any advice thank you so much if you want to read these are the whole links that you can go through and read the language are not too difficult อันนี้เป็น topic ที่คำไม่ยากมากเพราะฉะนั้นไปอ่านได้นะคะขีดจำกัดใช่ like setting your limits เบียดเบียนตัวเอง yes เราเหมือนแบบฟังธรรมมากเลยจุดนี้ okay Sarah said something really interesting being a people pleaser can be toxic and unhealthy because they don't establish good social support for themselves and I think people kind of confused a lot of times because you are not really you and people let's say if they know you one day and the next day and this is the advice from my mom อันนี้มาจากแม่นะเองนะ because I was a people pleaser so my mom said like but people will get confused if they don't like you and even though you try to please them not everyone is going to like you at the end of the day not everyone is going to like you so it's much better to be you from the very start on and off stage there's going to be people who don't like you and that's okay and there's going to be some people that really value you for you then you will know who you should associate yourself with who you are helpful for who you are willing to really help them right so it's okay yes oh yes Sarah already rewrite this yes can be toxic and unhealthy yes I think the more we try to explore like oh this is what I want this is what I need and clearly communicate where you stand and it doesn't have to always end up in conflict what I've learned อันนี้เราคุยในคอร์สเราตลอดเลยนะโอ้โหไม่อยากจะขายเลย but I always talk about this in the course that especially English for career development when you have to negotiate and make your point in especially in the working world you want to maintain your stand คือเราก็ต้องมีจุดยืนของเราแต่ว่า at the same time we can be nice and polite as well there could be a little bit of like disagreement but at the end of the day you can show that you are polite you're professional without coming across as rude or arrogant yeah it's two different things yeah
Okay, just dare to say no. Okay, just dare to say no. Yes. It's okay to say no to things, and you probably have to say no to a lot of things, right? Greeting from Japan. Wow, thank you for watching. Anything? How can one stop being a people pleaser? ทำยังไงได้บ้างคะ What do you think you can do? You have to make your decisions clearly and say it out. Yes, totally. I have to say that I'm still not very good. I'm still working on my skill. I still cannot completely say what's on my mind, what I want, or what I'm afraid of, or what I'm scared of, and to be completely vulnerable. I'm like, I don't know. If I feel like some people are not going to like me, เขินอะ if I feel like let's say that this person is probably not gonna like me, or doesn't seem to be like want to associate somehow, doesn't seem to want to talk or get to know me, I will just run away. I would just be like, no, don't hurt my feeling, let me run away first. So that is also like kind of avoidant kind of thingy. Yeah. So I'm still working on it. So we are together in this journey to become less people pleaser. Okay, try to deny politely. Okay, that's interesting. Yes. And there are many ways that we can deny politely, right? For me, I desired you to explain on literature review, and I hope it will be beneficial for general students like me. Like for research, literature review, for academic papers and something like that. Yeah, we can do something like that. I'm not sure if a lot of you get to write like research paper studies or journal articles, but we can definitely talk about some of that. Actually, I want to bring some more academic thing, but I feel like it would be kind of heavy, so I didn't do that yet. Sarah said, people pleasers must learn how to practice self-care. They should know how to establish healthy boundaries. Saying no is definitely okay. Okay, should we talk a little bit about self-care then? What is your discussion? What is your tips for self-care, let's say? Self-care แปลว่าอะไรทุกคนรู้แปลว่าจริงๆ I don't know if there's a direct translation in Thai or direct definition, but self-care is taking care of yourself, right? And taking care of yourself could be learning something new, I don't know, spa, meditation, watching some good movies, getting a good rest, good nap, going out for a walk, exercising, talking with your loved ones. It could be anything, right? It doesn't have to be just, when we talk about self-care, I think people have this like eat healthy, exercising, but I think self-care can be much broader than that. Self-care can be, for example, for me, self-care could be reading some good books, listening to some great podcasts, learning something new is definitely the greatest self-care for me. Talking to someone who I trust, which is my mom right now, and who understand me, that's also self-care for me. What about you? What are your tips for self-care? กัปตันบอกว่า listen to my inner voice. Okay, like meditation, being self-aware, being present in the moment, right? Be present in the moment. Know your limits. Okay, know your limits. So you have to draw the line, right? You have to draw the line. Yes. Okay, sorry. Interesting. Everyone can make okay. We cannot make everyone like us, right? 100%. So just be yourself. Yes.
express yourself is sharing. Okay, that's very nice. Self-care is to have a good in physical and mental health, right? Yes. So it's not just physical as well. It's like other things as well. Yeah, for sure. I think I've seen a lot of comments that I wasn't able to read. Let me just go back a little bit. Oh, hello, teacher Kana. I'm one of your, is this Harry Potter? Okay, I'm one of your students from neighboring countries, Cambodia. Hi. I love your teaching skills so much. Thank you so much. It's so great to hear from you. Ooh, if I love someone, I will also love and follow her recommendation. It's my personality. Ooh, that's like everything. Like everything. Interesting. So it means that you have to love that person first, right? Wait, I've seen a lot of comments. I do ไม่ได้แล้วหมดแล้ว Okay. I think we have quite a number of questions, but next week we're gonna have a Q&A. Yeah, so it's gonna be a whole hour where we talk and I answer your questions and we talk about stuff that it's not related to any topic in general. So, right? I think so. Next week, right? Let me check. Next week or maybe next 2 weeks. Yeah. พี่วูดดี้บอกว่าwe should discuss based on reasons, okay, logical reasons, and respect each other's opinions. Exactly. It doesn't mean that you have to be, when you're disagree to something, it doesn't always mean that you have to be disrespectful. You can be respectful and just say what's on your mind, right? All right. Okay, ladies and gentlemen. Now, I have a little bit of announcement. สำหรับเดือนนี้นะคะใครที่สนใจเรียนด้วยกันกับเราเนาะ presenting course of the month เหมือนเดิมนะคะเราจะมีคอร์สดีคอร์สเด่นประจำเดือนนะคะซึ่งคอร์สเด่นประจำเดือนนี้ของ August 2021 is ทำไมหน้าไม่เหมือนกันเลยอะนี่คนเดียวกันปะเนี่ย so yeah this is a course of August นะคะเป็นคอร์สเด่นคอร์สดังคอร์สแนะนำประจำเดือนสิงหาคมนี้นะคะ speak brilliantly excel at public speaking and presentation in English นะคะสำหรับใครที่ต้องพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าคนเยอะๆเนาะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการ present ในการนำเสนอในการพูดบรรยายหรือว่าสนใจที่อยากที่จะเริ่มออกมาพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นทำสื่อหรือว่าประชุมออนไลน์อะไรที่มันจะต้องหรือกับลูกค้ากับเจ้านายหรือใครก็ตามที่เราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วเราอยากให้มันออกมาดูโปรมากที่สุดอันนี้คือคอร์สสำหรับคุณเนาะอันนี้จะเป็นคอร์สในระดับที่เป็น intermediate ขึ้นไปไม่เหมาะกับ beginner เลยนะคะเพราะว่านะจะพูดในคอร์สเนี้ย I speak around 95% in English in this course. So this course is for those who are in intermediate to advanced level of English that wants to use English professionally for their presentation or public speaking, right? So who is this for, this course? สำหรับคอร์สนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่เป็นผู้บริหารเนอะหรือว่าคนที่ทำงานนี่แหละแล้วก็ต้องมีการประชุมมีการนำเสนอไม่ว่าจะลูกค้า supplier partner หัวหน้าคือต้องได้ present หรือว่าพูดอะไรอธิบายอะไรเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วอยากให้เฮ้ยมันมีผลกับความก้าวหน้าของเรานะถ้าเรา present ออกมาได้ดีแล้วมันก็มีผลต่อการประเมินของเราหรือมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าหรือแล้วแต่ stakeholders ต่างๆเนี่ยก็อันนี้จะเหมาะนะคะหรือว่าเป็น expert เนาะก็มีคุณหมอมีนักวิจัยมี researcher แล้วก็มีคนที่ทำงานเป็น expert ในด้านต่างๆเนี่ยมาลงเรียนกับเราที่ผ่านมานะคะก็เป็นบุคคลที่แบบว้าวมากๆเลยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่เลือกมาเรียนด้วยกันนะคะก็ใครที่เป็น expert ใน field ต่างๆเนาะแล้วรู้สึกว่าเราอยากที่จะ communicate งานของเราเนี่ยขยายผล
ให้มันไปถึงคนกลุ่มที่กว้างขึ้นไม่ใช่เฉพาะคนไทยและแต่เป็นคนต่างประเทศแล้วด้วยช่วงนี้เราออนไลน์ด้วยนะคะทำยังไงให้มันไปถึงคนต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นเนาะหรือว่าไปถึงทั่วโลกมากยิ่งขึ้นนะคะคนที่เป็นผู้ประกอบการเราต้องการที่จะ present product ของตัวเอง service ของตัวเองแล้วก็ connect with the world นะคะก็ขยายไอเดียหรือธุรกิจให้ไปได้ทั่วโลกนะคะหรือว่าใครที่เป็น speaker เป็น content creator แล้วอยากที่จะ up skill ให้พูดและสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้แบบโปรในเรื่องของการนำเสนอไปสู่เวทีโลกโอ้โหว้าวมากยิ่งขึ้นเนาะถ้าใครไม่มั่นใจว่าเรียนได้หรือไม่ได้นะเดี๋ยวนะแปะลิงก์ self assessment form ไว้ให้ถ้าใครดูจาก YouTube นะคะสามารถกดที่ description เราไปที่ self assessment form ได้เลยเนาะแล้วก็ลองทำเช็คก่อนว่าระดับภาษาประมาณนี้ของเราลองเช็คตรวจสอบว่าระดับภาษาเราประมาณนี้เราควรเรียนคอร์สนี้ไหมเรียนได้ไหมถ้าเรียนไม่ได้ควรเรียนอะไรก่อนเพื่อปูพื้นฐานอะไรเงี้ยนะคะเนื้อหาที่เรามีส่วนใหญ่มันจะเป็นเนื้อหาที่เหมาะสำหรับคนที่คือมันลงรายละเอียดมากๆมันมีครบตั้งแต่การเริ่มคิดเนื้อหาไปจนถึงคือเริ่มตั้งแต่แพลนเลยplanning สุดเลยคือว่าเราจะพูดเรื่องอะไรพูดกับใครให้ใครได้ยินกี่คนทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มคิดเริ่มแพลนเขียนบทโคตรละเอียดเขียนใช้ประโยคใช้คำใช้รูปเรียงยังไงอะไรยังไงนะคะซ้อมยังไงพูดจริงบนเวทีถ้าเกิดปัญหาทำยังไงถ้าพูดแล้วมันไม่ได้แล้วเป็นยังไงถ้ามันไม่มั่นใจแล้วพูดจะทำยังไงจนหลังพูดตรวจสอบตัวเองยังไงเพื่อให้ครั้งหน้าต่อไป I can do better I can improve next time so that you don't just like oh it's such a bad experience speaking in front of many people no you know exactly what to do to improve next time around because you need that experience in order to know where you want to fix right so it's like 0 to 100มัน0ถึง100เลยเนาะมันละเอียดลงลึกมากเพราะว่าทั้งคอร์สทั้งหมดเลยเน้นเรื่องการพรีเซนต์โดยเฉพาะนะคะที่เราจะมีให้ด้วยก็คือมีเรื่องของguidebook เราจะมีไกด์บุ๊กเป็นเหมือนคู่มือนะคะที่รวมในเรื่องของoutline speech outline ต้องเรียงยังไงเอาอะไรไว้ก่อนเอาอะไรไว้หลังintro ต้องใส่อะไรบ้าง conclusion สรุปยังไงให้ดูปังอะไรอย่างเงี้ยเรียงหัวข้อยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมี examples ของ script ต่างๆนะคะมีรวมคำรวมรูปประโยคที่น่าใช้นะคะแล้วก็มี rubric for assessment อย่างที่บอกก็คือตรวจสอบตัวเองไงว่าครั้งนี้เราทำไปยังไงได้แล้วบ้างแล้วเราจะต้องปรับอะไรตรงไหนบ้างเนาะก็ทั้งหมดอันเนี้ยเป็นโค้ดคัมภีร์เลยคือมันรวมทุกอย่างแล้วรวมถึงลิงก์สำหรับให้เราไปต่อเพิ่มเติมคือจบคอร์สไปแล้วทุกคนยังสามารถแบบไปต่อได้อีกนะคะก็จะมีเรื่องของ build your confidence speak like a pro create your compelling content captivate your audience and ace your online speech and presentation โดยเฉพาะสำหรับใครที่ต้อง present ออนไลน์ในช่วงนี้ก็ไม่เหมือนกันอีก present ต่อหน้าคนก็แบบหนึ่ง present ออนไลน์ก็แบบหนึ่งก็เลยมีให้ทั้งยูนิตเลยสำหรับการออนไลน์นะคะสำหรับอันเนี้ยมันจะมีให้ทดลองเรียนฟรี4บทเรียนเนาะก็คือถ้าทุกคนเข้าไปที่เว็บไซต์ตอนเนี้ยเอาจริงเอาทุกคนไปเรียนก่อนไปเรียนฟรีก่อนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะยังไงแต่ว่าแค่เรียนฟรีอย่างเดียวมันก็ประมาณหลายชั่วโมงแล้วน่าจะประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนกดเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็ลองกดเรียนฟรีก่อนได้เลยค่ะอันนี้มันไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรอยู่แล้วจะได้รู้ด้วยว่าเราชอบประมาณนี้นะเนื้อหาแบบนี้เป็นประโยชน์กับเราจริงไหมก็ไปกดดูตัวอย่างได้ฟรีได้เลยมันจะมีปุ่มเขียวๆให้นะคะแล้วก็ไปกดปุ๊บมันก็จะสามารถดูได้เลยฟรีนะคะแล้วก็มีเอกสารให้ดาวน์โหลดสำหรับคนที่สมัครแล้วเนาะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะกดเข้าไปเรียนดูรายละเอียดและอ่านทุกอย่างในเว็บไซต์ได้เลยนะคะอันนี้เป็นคอร์สสำหรับประจำเดือนนี้เนาะปกตินะคะไม่เคยอวยอะไรของตัวเองเบอร์นี้เลยจริงๆคือสำหรับนะรู้ว่าคอร์สเนี้ยมันเป็นเหมือนลูกรักลูกเหมือนแบบลำเอียงคอร์สเนี้ยเป็นลูกรักลูกลำเอียงเลยมันเป็นสิ่งที่น้าทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือเรื่องของ public speaking and presentation เนาะเพราะฉะนั้นคือน้ารู้สึกว่าภาษาอังกฤษทั่วไปแน่นอนมันก็เรียนจากที่นี่ได้หมดแต่ว่าอันเนี้ยเป็น strength หลักของน้านะก็เลยรู้สึกว่าน้าใส่ input ไปตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะที่มาจากประสบการณ์ส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือมันไม่ได้เหมาะทุกคนหรอกมันก็No, it's not for everyone. So I think I would recommend it for someone who will get to use it. คนที่ได้ใช้เนาะคนที่ได้ใช้ public speaking presentation แล้วก็หรือคนที่แพลนว่าจะ up skill เพื่อจะเอาไปใช้คือตอนนี้อาจจะยังไม่ต้อง present แต่รู้ว่าเดี๋ยวพอฉันไปถึง position นี้หรือฉันขยายธุรกิจไปประมาณนี้ฉันแต่ต้องใช้อะไรเงี้ยค่อยมาเรียนแต่ถ้าเกิดใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันทั่วไปโอเคไม่ต้องเรียนก็ได้นะคะไปเรียนปูพื้นฐานก็ได้นะคะหรือถ้าเป็น
สำหรับคอร์สอื่นๆสำหรับใครที่ต้องการปูพื้นฐานเลยเราก็จะมีคอร์สปูพื้นฐานสำหรับ beginner นะคะพูดฝรั่งได้ดังเสก conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100% pronunciation พูดเหมือนได้ออกเสียงเป๊ะเวอร์แล้วก็ think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำนะคะหรืออย่างที่บอก say no politely and disagree politely and professionally นะคะทุกอย่างที่ครอบคลุมเรื่อง negotiation business meeting conversation at work อะไรพวกนี้ค่ะก็จะอยู่ใน English for Career Development เนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากสอนออนไลน์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ก็จะมี Teach English It's Cool นะคะ Okay yeah I think that should be very much it for today right เดี๋ยวนะ Do I have anything okay anyway for those who want I need your recommendation ต้องการคำปรึกษาเหรอต้องการ comments from you all of what you want us to talk about for English chit chat yeah so if you are following us on IG on Instagram please go fill in the I think it's in the story น่าจะอยู่ใน story นะทุกคนลองเข้าไปที่ IG ฝรั่ง underscore อ่างมอได้เลยนะอ่างมอ and right here is also a post on this Facebook if you get to visit our Facebook you can comment down below and let us know what we should talk about next time okay sounds good วันนี้ผมได้เห็นหน้าครูคณะแล้วครับนอนหลับแล้วครับนึกว่าแบบเห็นหน้าครูคณะนอนไม่หลับแล้วครับ okay thank you oh that's so sweet alright ถ้าใครอยู่ใน Facebook นะคะเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยวัดระดับภาษาได้เลยนะ okay yep that should be very much it for today if you like this episode of English Chit Chat please leave a like share this with your friends and family so that they can start practicing listening and interacting in English together hopefully we can get over our fear of making mistakes and just trying to use English if you would like to follow us on other social media channels we have Facebook, YouTube, Instagram, Line official, TikTok. That's it, I think. A Clubhouse, which I don't go in at all, but yeah. Thank you so much for tuning in. I will see you again very, very soon. If you have any recommendations about what to talk about next, please do not hesitate to leave us a comment down below or in another post or on our Instagram. Yeah, it's great to see you today. Please, once again, stay safe, stay healthy, self-care, prioritize yourself, and hang on in there. Hang in there. Hang in there. Yeah. All right, that's it for today. Have a good night, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye ค่ะ Night-night.